Good morning. Sorry, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. So we are moving to our last section. Okay. So uh, in these previous classes, we were discussing about the combustion taken place. Okay. We were discussing about the combustion. So we all know that nowadays the carbon emission. Okay. The carbon emission by the there are there are so many factors which are emitting carbon to the atmosphere. So we know that in the particular in the case of if you are taking in a case in a city where traffic is more. Okay, so you will be understanding there will be so many irritations and everything. Like if we are going or walking through that, there will be so many irritation. Simply in the nutshell, we can say that our IC engines is one of the major hand which is increase in the air pollution. Okay, so sorry, so so now we are going to understand what are the main factors which are increasing the air pollution, or how these particular IC engines are emitting so many particles or elements into the atmosphere, thereby causing air pollution. Okay, and after that we will be discussing about the its control measures. Okay, how we can control that particular emission. Emission means we all know that there will be the emission of carbon monoxide and sulfur elements will be there, as well as there will be so many nitrogen. Okay, so and now it's we already, I think you know. Okay, we will be discussing. So we will be discussing all these factors, how we can control all these factors. Okay, so before that, there was a small topic in the previous section, which is on a cetane rating. So, as we discussed about the same octane rating itself, so here we know that the knock, okay, we were discussing it few times, the knock which is causing in the CI engine is due to the delay or the high ignition delay period. Okay, during that particular period, what happened? The more fuel will be accumulated in the combustion chamber. As a result, during the combustion, more pressure, high pressure will be attained. Okay, so for that we will be keeping some standards. Okay, how and what type of fuel must we use in order to decrease that particular knocking. Okay, so here we will be defining this particular cetane rating on the basis of, or we will be keeping some standard reference fuel, some standard reference fuel like normal cetane and alpha methylene naphthalene. Okay, so actually this is the benchmark, like we will be giving mark like 0 to 100, right? Similarly, the normal cetane have 100 cetane number. Okay, and this particular alpha methane naphthalene have 0 cetane number. That means through that we are giving a statement about the knocking tendency of that particular fuel. So, Cetane number of a fuel can be defined as the percentage by volume of normal cetane is a mixture of normal cetane and alpha methane naphthalene, which has same ignition characteristics as the test fuel when combustion is carried out in a standard engine under the specific operating condition. Okay,
വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചർ ബേൺ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ ഫ്യൂൽ. സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ സോറി 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 ഓ സോറി സോറി സോറി. താങ്ക് യു ഫോർ. Now you can see, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So here, simply we can define it. For example, in a CA engine fuel of cetane number 60. Okay, 60 means that particular fuel having a cetane number 60. Okay, so that particular test fuel having cetane number 60 will have the same ignition quality as a mixture of 60 percentage normal cetane and 40 percentage alpha methane naphthalene. Okay, simply we can say like that. It is just a comparison. We will be keeping a standard reference of fuel. Okay, and we will be giving that particular cetane number of that like 0 and 100. Okay, so ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ഷോ സം സെയിം ഇഗ്നിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Okay, so by that we will be understanding how much will be the knocking tendency of that particular fuel. Okay, so the cetane number of fuel can be increased with certain additives such as amyl nitrate, ethylene nitrates, or ether. Okay, so this will be asking for your part A question. Okay, so ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. Okay, so we are moving to the air pollution from IC engines and its control. Okay, so we are going to discuss the how these particular or these IC engines are creating this air pollution and how can we control that, or what are the remedial measures in order to control that particular pollutions or emissions. Okay, so first of all we will be discussing about what is meant by air pollution. So it is simply we can say that there will be in air pollution we can define it as the introduction of chemical particles. Okay, material. Okay, whatever material, okay, we will be the suspension of or in the introduction of whatever you can say, the particles which are causing harm or discomfort to human or the living organism. Okay, that is we can define air pollution in very simple way. So here, as we all discussed, the IC engines or the internal combustion engine generates undesirable emission during the combustion process. Okay. As a result, the emission of converts the unburned hydrocarbons, carbon monoxide, oxide of nitrogen, sulfur, and so many solid carbon particulates will be suspended in the air, which is causing air pollution. Okay. So as a result, what happened? The air quality will be decreased. Okay, and moreover, it give a big hand for the increasing the global warming. Okay, and the acid rain mainly due to the suspension of sulfur oxides also and odor, the smell and everything will be. And then the respiratory and other health hazards will be. These are the main problems or the problems caused by the emission done by the IC engines. Understood? Yes? Sir. Yes, sir. Okay. So, next we are going to discuss the exhaust emission. That means we all know that the vehicle, or we can start with the different stroke of an engine. Okay, let it be a four-stroke engine. So, first of all, during the suction period, the charge or the air fuel mixture will be taken into the combustion chamber. Okay, then next process will be the compression. Okay, at that particular
stroke, what happened? The so many parameters like the temperature, pressure will be changing. Okay, then what in the case of a SI engine, we will be giving the spark, and in the case of a CA engine, we will start the injection. Okay, due to that particular process, the self ignition temperature will be reached. Okay, and the combustion of that particular charge create a downward force which is making the piston to displaced. Okay, then it will be, as you know, that it will be connected with the crankshaft and we will be getting a output power. Okay, so after that what happened, the exhaust valve and the exhaust stroke will be taken place. At this time, the flue gases or the residue of the burning will be taken out through the exhaust valve. Okay, and at that time you have to remember about the scavenging and everything. Okay, so this is the a nutshell of a working of a horse stroke engine. Okay, so here during that particular emission, okay, if the combustion is done or carried out normally, then the emission rate or നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പുക പരിശോധന എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ. At that time, what we are examining or what we are testing this particular exhaust emission or the concentration of few elements in that particular emission. Okay, so the first one was the unburned hydrocarbons. So hydrocarbons means the fuel which is used in the CI engine is mainly hydrocarbon fuels. So in some condition or due to some particular action, this particular hydrocarbon will not be get fully burned. Okay, അത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. Okay, so as a result, it will be taken out during the exhaust stroke. Okay, and next one was the oxides of carbon. Oxides of carbon. Okay, like carbon monoxide and carbon dioxide. From this carbon monoxide and carbon dioxide, which one is the danger one, or simply we can say which is causing a discomfort for the human being? Can you please say which oxide of carbon is danger for the human being? Monoxide. Monoxide. Why? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു intake or if we aspirate the particular carbon monoxide, what will be the result? Oxygen കുറയും. Oh Oxygen കുറയും. yes, oxygen കുറയും. എവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയും? നമ്മളെ Yeah, so while discussing about that particular thing, you have to know about what is the function of hemoglobin. Okay, so the hemoglobin will be, or the function of hemoglobin is to take this oxygen in all part of our body. Okay, simply we can say that like that. Okay, so it will be from the respiratory system, it will be reacted with that particular hemoglobin and it will be taken to the other parts of the human body. Okay, so if instead of that particular air, if there is some carbon monoxide also there, so from then after reaching that particular body part, then that particular oxyhemoglobin will be dissociated and the oxygen will be given to the part or our body part, and everywhere it will be dissociated and it will be there. So
If it is carbon monoxide, this hemoglobin compound will not be dissociated. ഓക്കെ, ഹീമോഗ്ലോബിനും ഈ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡായിട്ടൊരു ബോണ്ടിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ എന്താ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിന് മാത്രമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂല, ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ oxides of nitrogen, okay, oxides of sulfur. So can I ask you one thing, how this particular oxide of carbon, oxide of nitrogen, oxide of sulfur, so this sulfur, nitrogen, carbon, how they are reaching into the combustion chamber, how these elements or these particular molecules, diatomic and monatomic, whatever it may be, how they are reaching to the combustion chamber? Tell me. Do you understand my question? Yes, sir. Yeah. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നൈട്രജനും അല്ലെങ്കിൽ സൾഫറും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ എത്തുന്നത്? The answer must be, we are taking the air, right? We are taking the air, in the case of the SI engine, we will be taking the air and it will be mixed in the carburetor or other devices and it will be taken into the combustion chamber. Similarly, here in the case of a CA engine, what happened? The air alone will be taken into the combustion chamber. Okay, so this particular air, you will be, or we must not have a thought that this particular air will have only the oxygen. ഓക്കെ, ഈ കാർബൺ, ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് there will be nitrogen, there will be sulfur and everything will be there. Okay, so many elements will be there. Okay, because in the airൽ ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, ഇൻ എൻ ഏരിയ ഫ്യൂ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദർ, ഇൻ എൻ ഏരിയ ദർ ഈസ് സോ മെനി ഫ്യൂ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾസ്, അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ, ദേ വിൽ ബി മിക്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ. സോ വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ clusters of elements into the combustion chambers. Okay, so mainly the exhaust emission will be having all these 5 things. Okay, unburned hydrocarbons, oxide of carbons, oxide of nitrogens, and oxides of sulfur and particulates. Okay, understood? Yes, sir. Okay. So now we are going to discuss about the hydrocarbon emissions. How this particular hydrocarbon is emitted to the, so because the hydrocarbons means what? Hydrocarbons means we are using, or it is included in the hydrocarbon fuel which are used for the combustion. Okay, so this particular hydrocarbon emission is, we can say, due to the this particular emission or this അവിടെ ബേൺ ചെയ്യേണ്ട ആ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിൽ ബേൺ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് എങ്ങനെയാണ് എമിഷനിലേക്ക് അല്ലെ എക്സോസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, വി ക്യാൻ സേ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എമിഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ. എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ. Okay, so the thing is that, as we discussed, stoichiometry, how much quantity of fuel is there, that much air is there. Okay, so in the case of, if we are taking in account of the rich mixture means what? The fuel will be more than air. Okay, so what happened? That particular hydrocarbon fuel which is taken for the combustion will not get that much oxygen. Then they will be there like an unburned hydrocarbons.
Okay, similarly, in the case of the lean mixture also. Okay, so this is the strong function of this particular AF ratio is causing the hydrocarbon emission. Okay, so we are going to discuss about the causes. Okay, the first one is that the improper mixing and flame quenching at the bottom. Okay, that means improper mixing you will be understand. Okay, because we have to have we must have a പ്രോപ്പർ മിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു മിക്സർ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ വി ഹാവ് ഓർ വി മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എ proper mixing. Okay, proper mixing means that the particular fuel will get that much amount of oxygen to burn, right? So here, due to that, if it is not mixed or due to the turbulency or the low turbulency, the mixing will not be properly done inside the combustion chamber. Okay, so as a result or this particular improper mixing will be pave the way for the incomplete combustion. Okay, and next one was the flame quenching. What is meant by quenching? We already discussed that. എന്താണ് quenching എന്താ Sudden cooling. എന്താണ് Sudden cooling. ഒന്നുകൂടി പറയുക കേൾക്കുന്നില്ല. Sudden cooling അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇവിടെ എന്താ സഡൻ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വിഞ്ചിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് അല്ല റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ. അവിടെ ഒരു സഡൻ റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ അതിനെന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഒരു റെഡ് ഹോട്ടിനെ നമ്മൾ കെടുത്തിക്കളയുക ചെയ്യുക യൂസിങ് ദ വാട്ടർ അല്ലെ ഓർ അതർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെ. സിമിലർലി ഇത് ക്വിഞ്ചിങ് മീൻസ് കെടുത്തുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്. അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ ഒരു അത്രയും റെഡ് ഹോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സഡൻ ക്യൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു റെഡ് ഹോട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വി ആർ ക്വിഞ്ചിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് മീൻസ് കെടുത്തുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ മനസ്സിലായി? ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മനസ്സിലായോ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്, നല്ല ആൻസർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിം ക്വിഞ്ചിങ് അറ്റ് ദ വാൾ അല്ലേ. എന്താണ് വാൾ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലെയിം വിൽ ബി ഗോൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്. Okay, so the next one is the crevice volume. Okay, what is meant by crevice volume? First of all, ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. So the crevice volume is nothing but the volume between the volume between the piston and the cylinder liner. That means this is the piston. Okay, this is the piston. Okay, and this is the cylinder wall or cylinder line. Okay, so you have to understand that what happened during the compression and combustion process, this mixture or the charge will be trapped inside this particular volume. Okay, this particular gap we can simply say like that. Okay, so this particular volume, so during this particular compression and the combustion, what happened? The volume will be, or this fuel volume, it will be around 3 to 3.5% of the total charge will be trapped inside this volume. Okay, during the compression and the combustion process. Okay, then what happened during the expansion stop? This particular fuel which is trapped here will be again introduced into the combustion chamber. As a result, few of them will be get burned. Okay, few of the some volume of this particular trapped
charge will be burned and the few of them will not be burned. Okay, and these few of them will be the hydrocarbons will be emitted to the emitted to the atmosphere. Understood? Understood? ഫിഗർ കാണാൻ മനസ്സിലായില്ല. Eh? ഒന്നുകൂടി പറയൂ. Okay, okay. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കോസസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, അതായത് ഈ ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അവിടെ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ തരേണ്ട ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്താ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ത് വേണം, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് get combust or it must get burned. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അപ്പം ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ബേൺ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുകയും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദ എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് we will is very like you already understand the incomplete combustion, why the proper due to the proper or improper mixing and flame using. And next one was we are discussing the crevice volume. Crevice volume means it is just a small gap or the volume between the piston and the cylinder. ഓക്കെ, ഈ പിസ്റ്റൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഇടക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് വോളിയം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ ചാർജ് വിൽ ബി ഹിയർ. Okay, charge will be introduced in the here. Okay, will be like this. So in the compression, in this compression stage, what happens, this piston will be moving towards the TDC. So at that time this particular charge will be introduced or will be trapped inside or in the previous volume here. Okay, so this particular trapped volume during the compression and combustion, during the compression and combustion, ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ചാർജ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഹലോ ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ദി കമ്പസ്റ്റൻ, ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദ piston will be moving down അല്ലേ, എന്താണ്, at that time this charge which is trapped here will be again introduced into the combustion chamber. Okay, so the fuel will be again it will be burning from the okay, okay, the few of them will be burning and few of them will be kept unburned. Okay, so after this during that expansion stop, the this particular piston will be the piston will be going to the BDC. At that time this particular charge will be introduced again. Okay, ഇതിലെല്ലാം കത്തിപ്പോണമെന്നില്ല, few of them will be burned and few of them will be taken into the atmosphere through the exhaust valve during the exhaust stroke. Okay, so that particular due to this particular crevice volume, the emission of hydrocarbons or the unburned hydrocarbons taken place. Understood? യെസ് സർ. Okay, very good. And next one is the leakage past exhaust fan. Nothing but the during the leakage. Okay, due to the leakage of this particular exhaust valve, it is taken up. And this valve overlap. Valve overlap. Can you please tell me what is meant by this particular valve overlap? എന്തായിരിക്കും? What is meant by just മതി, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടില്ല. ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ഇൻടേക്കും ഔട്ടേക്കും. yes, very good. So simply we can define the valve overlap is the period during the engine operation when both the intake and exhaust valve are open at the same time.
Okay, so if you remember at the valve timing diagram and everything അല്ലേ, നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, the suction stroke during the suction the inlet valve will be open and it will be closed അല്ലേ. സോ ഓരോ സ്ട്രോക്കിന്റെ കുറച്ച് മുന്നിൽ we will be discussing like few, like if you are like here. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടി ഡി സിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ബി ഡി സിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു നോ ദി വാൾ ടൈമിംഗ് ഗ്രാഫ് യു വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്യാൻ ബി defined as the period during the engine operation when both the intake and the exhaust valve are open at the same time. Okay, so if these particular valves are open at the same time, what happen, what will be the result, what will be the result, tell me, what will be the result? What will be the result? നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലേ, ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എമിഷൻ ആണ്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എമിഷൻ മീൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഫ്യൂവൽ. ദോ ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ mixtures of hydrocarbon fuel will be directly enter through the inlet valve and it will be taken outside through exhaust valve. Understand? Yes, sir. Okay, so the just keep in mind that the opening of the both valve at the same time, and the valve actually this particular overlap occurs when the piston is near to TDC. Okay, between the exhaust and the intake event. ആ ഒരു സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റിന്റെ ഇൻടേക്കിന്റെ ഇവന്റിന്റെ അത് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ എത്താൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിന ഈസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ വാൾ. Deposit on valve. Okay, so during the compression and the combustion, at that time the pressure will be more or the high pressure will be prevailing in the combustion chamber. Okay, so that particular deposit on the wall, അതായത് so many particles will be deposited on the wall, will be absorbing these particular hydrocarbons. Okay, will be absorbing these particular hydrocarbons. ഹൈഡ്രോകാർബൺസിന് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ കംപ്രഷൻ്റെയും ഈ ഒരു കംപ്രഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഹൈ പ്രഷർ കാരണം ഈ വോളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിന. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ കംപ്രഷന്റെ സമയത്ത് അല്ലെ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇഫ് ദ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ദ deabsorption of that particular hydrocarbon taken place. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വരെ ആ ഒരു എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാളിലുണ്ടാകുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡി അബ്സോർബ്ഡ്. ഓക്കെ, അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ആ ഒരു ചേംബറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് പുറത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Ready? Yes, sir. Okay, and next one is oil on the combustion chamber valve. Okay, oil on the combustion chamber valve. This is the same phenomenon. So this is due to the hydrocarbon emission. Okay, next we are going to discuss about the carbon monoxide emission. Okay. We already know that it is a colorless and odorless, but എന്താണ് poisonous gas ആണ്, mostly generated with fuel rich mixture. Okay, while answering you have to keep in mind that what air fuel mixture is using. അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രോകാർബൺ എമിഷൻ നടക്കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി
അത് നടക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചറിലാണെന്ന് ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, ഏതിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. Okay, so here the mostly generated with the fuel rich mixture. Okay, so actually this particular carbon dioxide അല്ലെ, CO2 ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എമിഷനിലൂടെ പുറത്ത് വരേണ്ടത്. ബട്ട് if there is not enough or there is no enough oxygen is there. ഓക്കെ, സോ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ല റിയാക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ടിലെ നമ്മളെ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ബട്ട് സം ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ഓർ ദ സം മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ വിൽ നോട്ട് ബി ഗെറ്റ് ബേർഡ്, സോ ദാറ്റ് ദ കാർബൺ എൻഡ് അപ്സ് ആസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ബേണിങ് നടന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടുന്നത്ര ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിൽ ബി ഒക്കേർഡ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ air fuel ratio if it is rich. Okay, but even in the case of stoichiometry or lean, the same carbon monoxide will be generated in the engine, and it is due to the actually no need to just wait. Okay, so the even when the intake air fuel mixture is stoichiometry or lean, some CO will be generated in the engine. It is due to the pure mixing, local rich region and incomplete combustion. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ മോണോക്സൈഡ് എമിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മെയിൻലി എന്താണ്, റിച്ച് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കുറേ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതായത് അവിടെയുള്ള കാർബണിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന അത്ര എന്തുണ്ടാവില്ല, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇത് റിച്ചിന്റെ കേസിലേക്ക്. ഇൻ ദ കേസ് ഇഫ് യു ആർ if you are using the stoichiometry or the lean, what happened, the particular CO is generated. Okay, it is due to here oxygen ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, റിച്ച് മിക്സ്ചറിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് the insufficient oxygen, due to the insufficient oxygen is causing the production of or end up in the production of carbon monoxide. But in the case of this particular stoichiometry or the lean, the factors which are generating the CO is the pure mixing, local rich regions and incomplete combustion. ഓക്കെ, ലോക്കൽ റിച്ച് റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ചേമ്പറിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ ആ ടർബുലൻസിൻ്റെ എല്ലാം, ഇഫ് വി കനോട്ട് ഗീവ് ദാറ്റ് മച്ച് ടർബുലൻസി ഓർ യൂണിഫോം spread of that particular mixture is not taken place, then അവിടെ എവിടെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, there will be a rich region of fuel and air mixture. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so next we are going to discuss about the oxides of nitrogen. So we already discussed that during the intake of air into the combustion chamber, there will be the nitrogen will be there. Okay, so at the low temperature we all know that atmospheric nitrogen is stable. Okay, sorry, it will be there as a diatomic molecule. It will be there as a diatomic molecule. But at a high temperature, this particular diatomic molecule of nitrogen is break down into N. Okay, so this particular monoatomic nitrogen is very, very much reactive. Okay, then they will be reacting with the oxygen to form NO and NO2. Okay, so you have to just think that the higher
The higher the combustion chamber temperature is, the higher will be the NOx formation rate. Okay, that is because at a high temperature, this particular dissociation of the diatomic molecule of the nitrogen taken place into a monoatomic molecules. Understand? And that particular monoatomic nitrogen will be reacted into oxygen to form NOx. Okay, and the maximum NOx formation is found at an equivalent ratio of 0.95. Okay, equivalent ratio എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യോമെട്രിൻ്റെ കേസിൽ സോഷ്യോമെട്രിക് മിക്സ്ചറാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we were discussing it at the starting of the module. We were discussing about the equivalent ratio. For if you are using the particular stoichiometric mixture, the equivalent ratio will be 1. Okay, so here the maximum NOx formation is found. The maximum NOx formation is found at an equivalent ratio of 0.95. Okay, at this condition the flame temperature is very high. Okay, the flame temperature will be high and there is an excess of oxygen that can combine with the nitrogen to form NOx. Okay, and the next we are discussing about the oxide of sulfur. Okay, so here many fuels used in the CI engines contain small amount of sulfur. Okay, this particular CA engines sulfur amount ulladundam. So they will, when the exhaust or this particular, they will be combined with the oxygen to form this particular SO2 and SO3. Okay, and you have to take in count that it is the most they will be contributing most to the acid rain. Acid rain അല്ലേ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൾഫേഴ്സ് അല്ലേ, ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഡൗൺ വിത്ത് ദ റെയിൻ അല്ലേ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് റെയിൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ particulate. Okay, so it will take 2 more minutes. Okay, the exhaust of CI engines contain solid carbon fluid particles that are generated in the fuel rich zone within the cylinder during combustion. Okay, so just take in mind that if sufficient oxygen is not available, okay, if the particular sufficient oxygen is not available to burn that particular hydrocarbon fuel, what happened? This particular carbon soot particles will be generated. Okay, നമ്മൾ ഈ ബസ്സെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹൈ ലോഡ് അല്ലെ, എന്താ പറയുക, നല്ല ലോഡുള്ള ഒരു ബസ് എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സി എ ഡാർക്ക് ഫ്യൂംസ് അല്ലെ, ഡാർക്ക് ഫ്യൂംസ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിലൂടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. Okay, that is there is the insufficient oxygen is available. Due to that, the soot formation or the carbon soot particles will be generated. Okay, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ എക്സോസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് കോസിങ് എ അൺഡിസൈറബിൾ പൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എമിഷൻ occurs when the engine is running under maximum load condition. ഓക്കെ, അത് കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ, കണ്ടക്ഷൻ അല്ല, കണ്ടീഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ബസ്സിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടൈറ്റ്ലി ലോഡഡ് ബസ് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സി എ ഹൈ ഡെൻസ് ഫ്യൂം അല്ലെ, ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ഫ്യൂം കാണാം, ഒരു ഗ്രേയിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫ്യൂം കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് കാർബൺ സൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ okay, just 1 minute, I will